Итак, всем привет, с вами я, Щебас. Сегодня у нас Алан Wake 2, как всегда. И как сегодня, блядь, никто не смотрит. Да, прочитаем, мне похер. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Возвращение 3, местные. Что за говно на мне надето? А, ну и ладно. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. Owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. Вальхала. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Так, ага. Trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. Что знает Илмо? I need to find Ilmo Koskela. И где он? Это не Илмо. A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. For Watery. Hey, where's the time? Какой-то, блядь, байкер. There's just a wretched husk of what used to be me left. Hey, А это же пред... Ах ти! Okay then. Catchy tune. Подождите. Пиздец. Изменить реальность. Чё? А, и опять Алан Уокер. I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. Я чё ли? I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. Подожди, может там еще какая-то функция проблема? Туда чего не лагает все? Да, нет, все нормально. I had to find it. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger.
Опять здесь. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back. Будем петь. Инициация 3. Точнее 4. I could take control, no more surprises. What demons he wrestled with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of Бля. He opened on the side. the musical. Just do what we always do, we'll chat, but instead of talking, we'll sing it. Такс, давай. Здорово, Артём. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. А, бля. Так, туда. А музыка не по-дазовски? Не знаю. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those frights away. Who knew? So true. So here is a clue of hope to remember. Visions Ебать. come true. Bend the lights with Опа. Да ну нахер это все говно. Я ухожу отсюда. Ну а музыка была классная. О, это ж я. Опять. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. А, бля. Опа, фонарь.
А пистолет откуда? Да ладно, даже плюс. А. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. You just say you let the jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true. По-моему, здесь будет босс. Мне это кажется. Не, говно. И что дальше? О, чё, все, наконец-то все. А, нет, блядь. Я уже, блядь, не знаю, что мне делать тут. Я, блядь, все отбегал тут, нихуя нет. Это говно не работает. Попробуем машину пробить стекло двери со стороны водителя, залезть в тачку. Не могу. А, это что? Это что, Майкл Джексон, блядь?
Прыгни, не знаю, что ли, сделай что-нибудь. Он, бля, еще танцует. Welcome to Bright Falls. Okay. А, блядь. Подожди. Так. Вон, блядь, наконец-то. Клоунада. Да ну нахуй все это говно ебаное. Все, пошли все нахуй. Да ну нет, а ну пошли нахуй, я туда, блядь, не пойду больше, да идите нахуй, нет, идите нахуй, уроды, пошли нахуй, да ну ёбаный рот. Круто, еще одна демонетизация. Давай, бля, позже, все пизда моему каналу. О, как мило. Какие-то негры дарят мне это, цветы и пиво. А. Нихуя. Прикольно. Получай. Нихуя, блядь. Блядь, пидорас. Хабалка. Блядь, пидорас. Ты охуел. Ты пидорас, чё? Это чё? Это чё, Мавроди, что ли?
Да ты хули не перезарядился, кретин? Нахуй это? Я помню, блядь, мы вроде, оказывается, все это время был. А, бля, пидорас. Да ты какого хера? Нихуя 6, блять, батареек уже у меня. Да. А, быдло. Жирный. А, ебать, во сколько там? Давай эту херню и на них используй. Пошел нахер. Козел. О, сейф-зона. Продолжаем. О, спасение. Все, пошли нахуй. Как думаешь, людям в России когда-нибудь вернут монетизацию на Ютубе? Возможно. А может нет. Опять сраная комната. That was pretty good. А, неплохо. Конечно, блядь. Тебя там, блядь, чуть не убили, а тебе, блядь, неплохо. A vision. Видение, опа. Это... Опять. Ну ладно. Dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out. О, круто. Мюзикл. Конец. Вон, спасибо. Все. Пошли все нахуй. Это чё? А, это, блядь, все только шоу было, да? О,
О, наконец-то! Ура! Наконец-то! Хотя бы, блядь, без мудона нахуй. Потом мне, блядь, все это отковыривать, сука. О, бля. Уборщик нахуй, привет. А, это тот же. Круто, конец части. Так, G сохранение, давай. Инициация 4. А! Оригинально даже, даже название. Будем петь. Ой, я могу вернуться. А могу и не вернуться. Ха. Опять звонок. I knew how utterly lost I was. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to... Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the way Что-то в ДС или показалось. Это в ДС. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. Ключ от 665. Invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. А где этот небоскреб, блять? А, вот, блядь. The Ocean View Hotel. My destination. Я чё, быстрее начал бегать? А, нет, показалось. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. Couldn't get through. With only dream logic to lead me to the hotel, I looked to the neon signs for guidance.
Mirror пик. Да пидорас. И где, блядь, этот Mirror пик, нахуй? Да я просто везде вижу Mirror пик, Mirror пик, Mirror пик. Здесь звоним, что гостиница Ocean View. Идите за неоной. Mirror пик, блядь, где Mirror пик? Ой, океан The sky View. bridge above was connected to the hotel. That could be my way in, if I could reach it. Опа, это чё? А, сохраняла. Я пока что это оставлю Алана Уокера. Excuse me. Do you know where... He's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Так, а это кто у нас такой? А, такая. The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it was a dock worker. I don't know about all that. Watery's definitely quaint. How's it going? Угу. Давай карманов пиздить. Это скучно. I need something to force this open. Oh, you rascal. What are you even up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole. Дебил. Kaivon pohjalle ruumiskosan. Setter is better. I love it when these run. Well, they say being old is just a state of mind. I'd like to give them a...
Бля, давай это я хочу обратно в Алана Уокера. Что-то говно тут происходит скучное. У него хотя бы повеселее. Ликер. А, вот, бля, Mirror Peak. Нашел, наконец-то. Initiation. О, это что такое? Насильник. Ты чё? Ты пидорас. Это, блядь, А, я его убил. Туда, блядь, пидораса. Получай, гнида. Да пошел нахуй. Sometimes I'd forget the pain was there, like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place, the source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. И второй раз уже умер, блядь. Какого хера? Надеюсь, третьего не будет. А чё ты сразу два... Ты два раза говоришь, чё ты Алан. Номер 665. Инициация 5 уже, блядь. И чё? А. Ага, Алан Вейк. Нихуя.
Чё это за музыка такая? Да, Уэйк. Сохранение. Опа. Отлично. Че за... Так, давай, изменяй. Вот. The lights affected where the door led to. А, не, назад. I could see the Ocean View Hotel. О, наконец-то. I was getting close. Блять. Пароль. Какой может быть пароль? 4 цифры, блять. Это обосраться. О, там, что это было? Нихуя! Вот это пушка. Вот это мне нравится. Вот это уже другое дело, блять. Вот это вот, да. Вон, блять, эти пидорасы еще будут плакать, пиздец. Хз, может 15-15? А ну-ка. А, шотган тут можно было купить. Так, что-то тут должно быть такое с кодом связанное. 25-50 может. Протестирую на тебе мою пушку. Ах ты. Да! Еще один. Лох. А, надо же его забиндить еще. Так. Ячейка доступа. Двоечка будет. Так, 25-50. О, угадал. Темная обитель гостиница. Ocean View. Цветочный. Но это уже не в тему. Раньше был лох цветочный, теперь уже обычный лох. Опять я, блять. Ну чё там опять со мной такое будет? 665.
Ебать. Новая версия Лилпрута там. А это кто такой? Что это за хиппи? А, это тот дискач, который пел. In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Да, это он. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our Что-то ты какой-то страшный. Here, in this room, 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 in this room. Наркотический переход. Пиво, секс, наркотики. It's return, because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Джесси? Кто такая Джесси? They're all to us. If anyone asks, you were never here. Поехавший. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. Будешь пробовать играть в Горбокс? На стриме нет. I had to write my way to it. Опять ты? Ты ж сдох, блять, уже, нахер ты еще? A murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake. Это снято игровыми перцами или реальные катсцены? Это реальные катсцены были. А это что? Это игра. I would start at the entrance lobby.
The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Опа, сохранение. А, все еще инициация опять. Да. Да пидорасы. I was safe, but the restless shadows would return. 104, 105. Карта. Ура, карта. Финал. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Опа, открыто. Ничего себе, нашел лайфхак, как быстро, блядь, открывать это говно. Опа, отголосок. So you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. А. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. Так, последняя сцена. А где это? Здесь, что ли? Нет. А, вот здесь. Доставьте реквизит в комнату 104-225, чтобы затем использовать его в актовом зале. А, это уже прошлое. The prop room had been changed from room 104 to room 225. Привет. I didn't have the key. Опять? А, нет. 104-225. Сто четыре, 225. А, вот. I needed to find the key. Ну да.
А, не-не-не-не-не. Хотя, чё? Но только с ней придется обратно все это время идти пиздовать туда, если обращается. Фу, бля. Да, Алан Уэйк. Это что, финал игры или что? Это финал инициации, походу. Ну, это компания этого Алана Уэйка, походу. I couldn't get in. I was missing something. Да, чего-то не хватало. Интересно, чего же? О, короче, заработал то самое, это мое умение. Я не потратил свой патрон. Хм. Ну где, блядь, ключ этот парашный? Здорово, Евгений Шачнев. Давно проходишь? Да не. Не очень ты давно. I needed to find the key. Ну, блин, придется уходить отсюда. У меня нормально все. Чё это? А, это.
didn't have the key. Ну не знаю, блядь. Сделай так, не знаю что ли. Сломай, блядь, замок ёбаный. Ну где я, блядь, я ключ найду, пидорас ёбаный? Я больше, блядь, не знаю, сколько, блядь, хожу тут без ключа этого сраного. Круто, лифт работает. Ничего себе, дверь не закрыта на ключ. Первый раз такое вижу. Опа, это что такое у нас такое тут? Блять. Подожди. Да, блять, нормально, стой. Это я куда еду? Нет, да ну нахуй это говно. О, блядь.
А, бля. Building their own wicker man, where they themselves would be sacrificed. Вот, блядь, где был ключ. Сука, я потом пересмотрю момент, сука, чтобы узнать свою тупость, блядь. Ну и где, блядь, этот реквизит? А это... Чё это за херня? Да не это, блядь, сохраняй. Коробочка. Сюда. Это сюда. Это ракетницевая охуеть. Один патрон использую с умом. Да, привет. Я тебя тоже очень рад видеть. Бля, нихуя нет. Ага, на вроде, блядь. Это чё? Пидорас. Да вы чё, охерели, что ли? Не понимаю. Да перезаряжу. А хуй там. Плавал. Нихуя. Гранаты, блядь. Да, привет. Актовый, новая сцена. И чё? До 40 октября лепсить в комнате, перемену в комнату 202. Так, помните, цели нужно как следует нападать. Маски не снимать, чтобы постраньше. Постраньше. Постой. 219, 202, если что.
Так, 218. 219. О, а вот и 202. Репетиционный зал. Gathered before the play. Так, давай сразу его это. Another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. Какой-то Эд. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. Новый элемент сюжета — For a призраки. reason. Еба. Так, давай-ка в актовый зал. Чё? I couldn't get in. I was missing something. Тебе чего? Так, сохранение. Актовый зал. Призраки. It's getting real, all right. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you. But turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Был. Именно что был. Сейчас он не будет ни в чем прав. Бля.
Чё это за... Чё это, блядь, такое? А пидорасы, его нахуй идите. Это ёбаный рот твой. Вроде все. Так, какой там следующая наша остановка? Да не это. Ёбаный твой рот. Актовый зал, вестибюль. Так, давай-ка последний... А, вот этот дьявол открыт у меня. Обратно в актовый зал. Бля. Ах ты пидорас. Опа, сохранение. Давай, 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 давай. Дьявол. Ебать. Да, wake. В своей комнате он причинит ей боль. Блядь, да ну нахуй все это. Бля. Да не это. Да, бля. Так, нужна комната 202. Опа. Так, тут раньше были призраки, теперь давай дьявола. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Последняя сцена. Побежали, блядь, туда. А где она, блядь, находится? А, первый этаж, блядь.
Так, вон здесь. И чё? I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. It could not be opened on this side. Да, блин. А, во. Трубы пропали, блядь. Или нет? А, нет. I couldn't get in. I was missing something. А, во-во-во. А, бля. Следовать за дьяволом. Ну и где, блядь, дьявол? А, вот. Выбрался. Так, давай. Последняя сцена, дьявол. The scene changed with the story. И давай призраки. А, не-не-не, блядь.
Так, ладно, обратно дьявола. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. Так, давай, получается... Ага, Алан Вейк. Вестибюль. Последняя надежда, блядь. Давай, не подведи. The devil's path up the staircase was О! drenched in blood. Бля. Бежим. I felt the presence of a new idea here. Блядь. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception who got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Ага. Какой этаж? 663. 666. Scratch had been here. Он был I could здесь. sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Опа. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder 108. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Пидорас. Гондон. Блядь. Говно. Давай, давай, давай. Беги, 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 давай, 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 давай. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Да, блядь. Ух. Выжил. Я, кстати, за Уэйка еще ни разу не помер. Вот это. Да.
Ракетницы, ракет-патронницы. Эх. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Я даже знаю, где это. А, вы что, нападаете теперь на меня? Кто, где? Какого хера? А вот и 108. My writing was affecting reality. Что это было? Застряли на берегу меж лесом и океаном. Сова и олень на бегу. В отражении застыли туманом. В своей воле, а в своей комнате он причинит ей боль. В ее комнате попадается его историю. Не спасает и пароль. Ее же только начнется. Это ритуал, который завлечет тебя, твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Нихуя непонятно, но очень даже интересно. Место убийства 108. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub. А вот и она. Привет. Чё? Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. Вон, опять сага. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wait. Are we still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Чё, нашла? The story. Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Конец части. Продолжим. Ну чё, валим, получается, нахер этого отеля.
Да, сейчас, кстати. Все, с меня довольно. Parliament Tower was here again. Zane said the manuscript Он of the снова journal здесь. was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Окей. О, спасибо. Даже для меня вызвали лифт. Я забыл это. Инициация 6. Возвращение. Развращение, отвращение. Опять не туда иду. It's dark place. For months after Alan died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Как дела? Привет, Элис, прошу... Просто пишу спросить, как ты там? Звонил тебе, но ты не отвечала. 2 года назад, 4 месяца назад. Барри Уиллер, Барри Хуиллер. I needed to get inside the manuscript. Ага. Alice had turned the bathroom into a dark room. Ой, так это ж я там. А это не я. One morning, I saw a deer Проплыл. soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Окей.
The door wouldn't budge. Радио, телевизор, карта. Да, блин, сколько у меня всех кар, бля, охуеть. А, все, у меня только студия ток-шоу, неизвестная карта. Что же? А, блядь, двери. Я уже, блядь, думал, что все это ключ найду, это все. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Блять. А, все. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Это опять я. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it.
I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. О, бля. И чё, я типа сдох? А ну-ка. А, нет, жив. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. О, бля, опять. О, блядь, тигроид, блядь, стою. Маски. Инициация 7. Инициацию 6 я вообще, блядь, без охранения прошел. Охуеть. Короче, думаю, на этом закончим. Потому что меня, блядь, и так никто не смотрит, так что продолжать я не буду. Все?